My project is on Jean-Baptiste Point-du-Sable. He is known as the father of Chicago. Mi proyecto está en Jean-Baptiste Point-du-Sable. Es conocido como el padre de Chicago. Jean-Baptiste Point-du-Sable was a frontier trader, trapper, and farmer, and is generally regarded as the first resident of what is now Chicago, Illinois. There's very little definite information on DuSable's past. It is believed by some historians that he was born free around 1745 in Haiti. His mother was an African slave, and his father was a French mariner. DuSable traveled with his father to France, where he received some education. He learned many languages, including French, Spanish, English, and many Indian dialects. DuSable arrived in New Orleans, Louisiana in 1765. There are no known portraits of Jean-Baptiste Point-du-Sable made during his lifetime. The picture you see now is taken from a book called The History of Chicago, made by A.T. Andrews, 1884. DuSable was described as a large man who was also a wealthy trader. Jean-Baptiste Point-du-Sable era un comerciante fronticiero, tempero y agricultor. Es generalmente considerado como el primer residente de lo que ahora es Chicago, Illinois. Hay muy poca información definitiva sobre el pasado de DuSable. Se cree por algunos historiadores que él nació alrededor de 1745 en Haití. Su madre era una esclava africana y su padre era un marinero francés. DuSable viajó con su padre a Francesa, donde recibió un poco de educación. Aprendió muchos idiomas, incluyendo francés, español, inglés y muchos dialectos indios. DuSable llegó a Nueva Orleans, Louisiana, en 1765. No hay retratos conocidos de Jean-Baptiste Point-du-Sable hecho durante su vida. Esa foto que ve ahora se toma de un libro llamado La Historia de Chicago por A.T. Andrews. DuSable fue descrito como un hombre grande que también era un comerciante al dinero. He eventually migrated north by the way of the Mississippi River, settling in an area near present-day Peoria, Illinois. He also lived in what is now Michigan and Indiana as well. This area was called the Northwest Territories and included the states of Illinois, Indiana, Wisconsin, Ohio, Michigan, and part of Minnesota. He was arrested in 1779 in what is now Michigan City, Indiana, by British troops who thought he was a spy and briefly imprisoned him. Eventually, he was released to manage a tract of woodlands. He then married an Indian woman and had 2 children. Eventualmente emigró al norte a través del río Mississippi, estableciéndose en un área cerca del actual Peoria, Illinois. También vivió en lo que ahora es Michigan y Indiana. Este área fue llamado los Territorios del Norte y incluyó los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Ohio, y Michigan y parte de Minnesota. Fue arrestado en 1769 en lo que ahora es Michigan City, Indiana, por las tropas británicas que pensaron que era un espía y bravamente lo encarcelaron. Igualmente fue librado para administrar un tracto de bosques. Luego se casó con una mujer india y tuvo 2 hijos. Sometime in the early 1780s, the DuSables settled on the shore of Lake Michigan at the mouth of the Chicago River. He built a home on the north bank of the Chicago River, claimed 100 acres of land, and established a thriving trading post. He traded furs and grains. The trading post also included a mill, smokehouse, workshop, and barn, and other smaller buildings. The post became a major supply station for other traders in the Great Lakes region. The cabin was filled with fine furniture and paintings. On May 7, 1800, DuSable sold his trading post for $1,200 to Chicago resident John Kinsey and moved to St. Charles, Missouri, which at the time was part of French Louisiana. He was commissioned by the French governor in Missouri to operate a ferry across the Missouri River. In 1818, he died almost penniless and was buried in St. Charles. En algún momento a principios de la década de 1780, el DuSable se instaló en la orilla del lago Michigan, en la desembocadura del río de Chicago. Construyó una casa
en la orilla norte del río Chicago, reclamado alrededor de 800 acres de tierra y estableció un poderoso puesto de comercio, negocio pilas y granos. El puesto de comercio también incluye un molino, smokehouse, taller, grano y otros edificios más pequeños. El puesto se convirtió en una importante estación de abastecimiento para otros comerciantes en la región de los Grandes Lagos. La cabana estaba llena de muebles finos y pinturas. El 7 de mayo de 1800, DuSable vendió su puesto de comercio para $1,200 al residente de Chicago, John Kinsey, y se trasladó a St. Charles, Missouri, que era en ese momento una parte de Luisiana francesa. Fue comisionado por el gobernador francés en Missouri para operar un ferry a través del río Missouri. En 1818 murió casi sin un centavo. Fue enterrado en St. Carlos. Later, Chicago would honor its first citizen. There was a high school named after him as well as a bridge in the park. The place where he settled at the mouth of the Chicago River is now a well-preserved landmark. In 1965, a plaza called Pioneer Court was built on the site of his homestead. On May 11, 1976, the site was designated as a National Historic Landmark. It is located at the site of which is now 401 North Michigan Avenue. Más tarde, Chicago honoraría su primer ciudadano. Había una escuela secundaria que se llamaba así como un puente y un parque. El lugar donde se instaló fue la desembocadura del río Chicago. En 1965, un plaza llamada Pioneer Court fue construida en el sitio de su homestead. El 11 de mayo de 1976, este sitio fue designado como un hito histórico nacional. Se encuentra en el sitio de los cuales ahora 401 North Michigan Avenue. Several Chicago institutions have been named in honor of DuSable. DuSable High School opened in Bronzeville in 1934. The DuSable Museum of African American History, located in Chicago's South Side, was renamed in his honor in 1968. There's also a harbor named after him and a park. Varias instituciones de Chicago han sido nombradas en honor a DuSable. DuSable Escuela Secundaria abrió en Bronzeville en 1934. El Museo DuSable de la Historia Afroamericana, ubicado en el South Side de Chicago, fue renombrado en su honor en 1968. También hay un puerto que lleva su nombre y un parque. In 2009, the city of Chicago and a private donor erected a large bronze bust of Point DuSable, and it was made by the Chicago-born sculptor Eric Bloom. In October 2010, the Michigan Avenue Bridge was renamed DuSable Bridge to honor him. En 2009, la ciudad de Chicago y un donante privado erigieron un gran busto de bronce de Point DuSable por la escultura nacida en Chicago, Eric Bloom. En octubre de 2010, el puente de la Vida Michigan fue renombrado como el puente DuSable para honorar. The U.S. Postal Service has also honored Point DuSable with the issue of a Black Heritage Series 22 cents postage stamp of February 20, 1978. El Servicio Postal de los Estados Unidos también honoró a Point DuSable con la emisión de un sello postal 22 centavos de la Genesia Negra el 20 de febrero de 1987.
Jean-Baptiste Point du Sable is regarded as the first permanent resident of what later would become Chicago, Illinois, and is recognized as the founder of Chicago. He was a frontier trader, trapper, and farmer. This was his signature. He was a great man. Jean-Baptiste Point du Sable es considerado como el primer residente permanente de lo que más tarde se convertirá en Chicago, Illinois, y es reconocido como el fundador de Chicago. Era un comerciante fronterizo, trampero y granjero. Este su firme era un gran hombre. Thanks for watching. The end.